So good morning guys, welcome to a new video. This was a demo account, real or demo ఏదైనా ఒకటి. బట్ ఎక్స్నెస్ అనేది ఒక గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ ఇది. ఇథీరియం అయినా బిట్కాయిన్ ఫోరెక్స్ అయినా దీంట్లో చేయొచ్చు. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రేడింగ్ అట్ బిట్కాయిన్ విత్ 10K క్యాపిటల్. ఇక్కడ 37,000 ఉంది కదా, 10K 37,000 వర్క్ చేశాను. ఓకేనా, ఐఎమ్ జస్ట్ రికార్డింగ్ దిస్ వీడియో బికాస్ లైవ్ రికార్డింగ్. ఓకేనా, టైమ్స్ చూడండి, ఆ టైం చూడొచ్చు, అందరు చూడొచ్చు. I'm just withdrawing this demo కదా, నాట్ రియల్. ఇట్స్ ఎ డెమో. రియల్లో కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. ఓకే, డెమో అయితే ఫేక్ అన్నారు. దిస్ వాజ్ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్. మీరు సేమ్ ఇదే చార్ట్, టాప్ బ్రోకర్, ఇది ట్రేడింగ్ వ్యూ చార్ట్. ఓకేనా, సింపుల్. ఓకే, 10K ఇట్లా చేసాము. మెయిన్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ ఓన్లీ 10K ట్రేడింగ్. ఫోరెక్స్ దీంట్లో ఇప్పుడే జస్ట్ ఐ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ ద లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఇన్ నిఫ్టీ 50 ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్. వీ హ్యాడ్ క్యాప్చర్డ్ ఆల్మోస్ట్ 15%. దీని తర్వాత ఐఎమ్ రికార్డింగ్ దిస్ వీడియో ఫర్ యూ. ఓకే, BTSD, ఇథీరియం ఇంకా చాలా పేర్స్ ఉంటాయి. పేర్స్ మెయిన్ ఇది క్రిప్టో కరెన్సీస్ కదా. క్రిప్టో కరెన్సీస్ మేజర్ థింగ్ ఈస్ 24/7 ఎనీ టైమ్ అది ఈ గ్రాఫ్స్ అనేవి మూవ్ అవుతూనే ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. దిస్ ఈస్ 24/7 ప్లాట్ఫామ్. సండే కూడా ఓపెన్ ఉంటుంది. ఓకే, మెయిన్ లావరేజ్ ఇక్కడ 1:400 కదా. నో గైస్, 1:100 నేనైతే దీంట్లో ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. ఐ విల్ ఆల్సో ఓపెన్ మై మొబైల్ అండ్ షో యూ ఆఫ్టర్ ప్లేసింగ్ ద ట్రేడ్. జస్ట్ అనలైజ్ చేసాం. ఐఎమ్ జస్ట్ ఆపరేటింగ్ using the EMA 9 EMA super trend and VWAP. That's it. And RSA, right? Just analyzing the 1 day time frame. 1 day time frame super trend is very bullish. Okay. Next 1 hour time frame. Okay. 5 minute time frame. Market was creating the higher high. ఇక్కడ వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది మార్కెట్. ఇక్కడ వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. దిస్ ఈస్ ది హై. ఇక్కడ వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది. అంత టార్గెట్ మరి అంత అవసరం లేదు నాకు. ఓకే, ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ అ బై ఆర్డర్ 1200లో 2000లో అయిపోతుంది. బట్ లావరేజ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఈజ్ 1:100. 1200 into 100 అంటే ఎంత? హౌ మచ్? 1,20,000 రూపీస్ ట్రేడ్. దీంట్లో లావరేజ్ అంటే అంతే కదా. ఓకే, బై అని కొడుతున్నాను నేను. ఓకే, బై 1 2 3 1 క్లిక్ బై. ఓకే, జస్ట్ ఓన్లీ 1 క్లిక్ బై అయిపోయింది. ఇక్కడ 50 70 ఇలా అవుతుంది కదా. మెయిన్ మీరు ఏం చూడాలి తెలుసా, దీన్ని క్లిక్ చేయాలి ఫస్ట్. ఈ ఎల్లో బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ టేక్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ ఉంది కదా, యాడ్ ప్రాఫిట్ అనేది ఎస్ఎల్ ఎంత అన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్లో. లేకపోతే మళ్ళీ చేస్తామంటే ఎగ్జిట్ చేసేవచ్చు. ఓకే, ఎగ్జిట్ చేయవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ ఫస్ట్ మీరు ఇది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు కదా. మెయిన్ ఏంటంటే ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్, ఎవ్రీ సింగిల్ ట్రేడర్ లాంగ్ ఎలా చేయాలి, షార్ట్ ఎలా చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ ఇది ఎలా ప్లేస్ చేయాలి తెలుసు కదా. జస్ట్ క్లిక్ హియర్ లాంగ్ పొజిషన్. ఓకే, లాంగ్ పొజిషన్. ఎస్ఎల్ ఎన్ని పాయింట్స్ పెట్టాలి అది కూడా దీంట్లో ఫిక్స్ చేయొచ్చు. ఎస్ఎల్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ 1 or 2 points, బట్ టార్గెట్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ మెయిన్ 1:2 అలా పెట్టాలి. మెయిన్ 1:3 పెడదాం. ఓకే, 1:3 టార్గెట్. ఓకే, నేను ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాను? జస్ట్ ఓన్లీ 2000. చూడండి, 1,929 రూపీస్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్వెస్టెడ్.
ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ప్రాఫిట్ వస్తుంది 475 రూపీస్. ఓకే. బట్ 475 లో how much the tax I have to pay? Commission, let's check. See, I think so you are up. So okay. Nice. One spike guys. ఒక spike ఎలా వచ్చింది చూడండి. 119 rupees I have to pay for the broker. 190 rupees. This was a 10% guys. 10% వచ్చింది కదా. చాలు. Just exit the trade right. చాలు. That's it. 11,000 guys. You had invested only 2k. You are earning 1,000 rupees. Almost 50% according to that capital. This is called as Bitcoin guys. అంతే. ఇది రీక్యాప్ ఏమీ లేదు. జస్ట్ ఐ విల్ లోడ్ దిస్ కూడా ఓకే. లోడింగ్ కూడా చేస్తాను చూడండి. ఓకే. మెయిన్ 11,003 నేను ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాను ఓకేనా. 10,000 రూపీస్ దీంట్లో వ్యాలెట్లో ఉన్నాయి. బట్ ఐ హ్యాడ్ పుట్ ఓన్లీ 2,000 రూపీస్. 20% of the capital I used. In that 20% also I had made 50% of the profit. And according to that capital. ఎందుకు? This is only because of 2,000 రూపీస్ మీరు ట్రేడ్ తీసుకుంటూ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2,000 రూపీస్ మీరు ట్రేడ్ తీసుకుంటే 2,000 into 100 ఎంత? 2 lakh rupees worth trade అవుతుంది. ఇందాక 400 చెప్పాను. ఓకే సారీ. మెయిన్ ఏంటంటే 2,000 రూపీస్ ట్రేడ్ తీస్తే 2,000 ఇంటూ 100తో మల్టిప్లై అవుతుంది యావరేజ్. యావరేజ్ చూపిస్తుంది. జస్ట్ డీటెయిల్స్లో వెళ్తే చాలు. డీటెయిల్స్లో చూడండి యావరేజ్ అనేది కింద. If you are observing carefully, okay, the average 100, okay, 1 is to 100. I had fixed, okay, nice. Where target కూడా వస్తుంది బట్ చిన్న చిన్న స్టెప్స్ వేసి రావాలి. దిస్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ నిఫ్టీలో ఇందాక నుంచి 15% వచ్చింది కదా నిఫ్టీ 50లో. దాంట్లో మళ్ళీ మ్యానిపులేషన్లు అది ఇది అన్నీ అవుతూ ఉంటాయి. ఇంకొక స్పైక్ ఇలాంటి ఒక స్పైక్ వస్తుంది. సరే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇంకో బయింగ్ ఆర్డర్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాను. ఇంకోటి అనదర్ బయింగ్ ఆర్డర్ హ్యాడ్ ప్లేస్డ్. ఇంకోటి కూడా 2,000. దిస్ ఇస్ ఆల్సో 2,000 బట్ ఇది ఇది 200 రూపీస్. 119 rupees we have to pay for the broker. 119, 120, 120 rupees we have to pay for the broker. 120 మైనస్ చేసి దాని తర్వాత ఇక్కడ విజిబిలిటీ ఉంటుంది. ఇంకోటి వచ్చేసి ఎక్స్నెస్లో మెయిన్ థింగ్ వండర్ఫుల్ థింగ్ హియర్ ఈస్ ఎక్స్నెస్లో దెర్ ఈస్ మెయిన్ ఇన్స్టెంట్ విత్డ్రాస్ అండ్ ఇన్స్టెంట్ deposits. Okay, this is Nifty 50. Just focus on this spread. Okay, చేసాం ఏది పడితే అది. Okay, let's just focus on the trade. We are assuming that ఇంకో 1,000 రూపీస్ వస్తే చాలు. 1,000 లేకపోతే 1,120 వస్తే 120 వాళ్ళకి చేసి ఇంకో 1,000 తీసుకోవచ్చు. టోటల్ 12,000 అవుతుంది. ఓకేనా. ఇది 24/7 ఉంటుంది guys. ప్రతి అవర్కి ప్రతి మినిట్కి ట్రేడ్ తీసుకోవచ్చు. బట్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డిసిప్లైన్ ఉండాలి. ఓన్లీ 3 ట్రేడ్స్ పర్ డే. లాస్ వచ్చినా ప్రాఫిట్ వచ్చినా ఓన్లీ 3 ట్రేడ్స్ పర్ డే అంతే. ఇది రెసిస్టెన్స్ ఏరియా అందుకని ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ సిచ్యువేషన్. బట్ వెన్ బ్రేక్స్ షార్ప్లీ అండ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ కెన్ రీచ్ దిస్ లెవెల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ దిస్ రైట్. ఇక్కడ వరకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ వరకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇంత చిన్న చిన్న అమౌంట్ వస్తే ఏంటి 12 రూపీస్ 35 రూపీస్ యు ఆర్ ఇన్ మైనస్. వై యూ వాంట్ టు పే జస్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ కమిషన్ యూ వాంట్ డెఫినెట్లీ పే 120 రూపీస్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఆర్డర్ యూ పంచ్. అంటే మెయిన్ 120 రూపీస్ అంటే 120 రూపీస్ ఫర్ 2,000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2k. జస్ట్ సెకండ్. ఓకే, ఈ పొజిషన్ ఇంకొంచెం వస్తుంది అండి. జస్ట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దట్ ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ 2,000 రూపీస్ యూ హ్యావ్ టు పే ఎంత
120 rupees. Okay, 120 rupees. 2k investors. Okay, you want to observe in this position 120 తర్వాత పే చేసిన తర్వాత ప్రాఫిటబుల్ ఎంత నేను మెయిన్ ఈ వ్యాలెట్ లో ఎంత ఉండిస్తున్నాను. దట్ వాస్ అ మెయిన్ థింగ్. అర్థమైంది. You want to check this. Okay, you want to check this box is very important. Simple. Grow app లాగా చాలా పర్టికులర్ యాప్స్ లాగా వన్ క్లిక్ లో అయ్యేది కాదు. అర్థమైందా. జస్ట్ దీంట్లో వన్ క్లిక్ లో అయిపోతుంది. దాంట్లో పేజెస్ వెళ్తూనే ఉండాలి, బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ పంచ్ చేసి ఆర్డర్ మళ్ళీ రావాలి. సపోజ్ ఇదంతా పిఎన్ఎల్ తో పాటు జస్ట్ వీ కెన్ సీ ఇన్ దిస్. ఓకే, ఓన్లీ ఒకవేళ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే వన్ క్లిక్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ దీంట్లో కూడా ఒక చూడండి 1120 దీంతో వస్తే మెయిన్ ఏంటంటే 120 వాళ్ళకి ఇచ్చేసి, ఓకే, 120 వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వీ కెన్ మేక్ 1k ప్యూర్ ప్రాఫిట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఆల్ taxes 1k. ఓకే, దిస్ వాజ్ ద మెయిన్ థింగ్. 1k చేయాలంటే 1k, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ 1k ప్రాఫిట్ యూ వాంట్ టు ఎర్న్ 120. అర్థమైందా. 1120 1120 రూపీస్ మీరు చేయాలి. 1120 రూపీస్ మీరు చేస్తే అప్పుడు యూ కెన్ మేక్ ది ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ప్యూర్ 1k. ఓకే, 1000 ప్రాఫిట్ అనేది అవుతుంది. సింపుల్, అంతే. సింపుల్. వన్ జస్ట్ ఇమాజిన్ దట్ మీకు ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ వర్క్ అవుట్ సైడ్, బయటికి ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఇంకో స్పైక్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది. టేక్ ప్రాఫిట్ దగ్గర ఎంత అని పెట్టేస్తే 1120. ఓకే, టేక్ ఇన్ మనీ అనుకుంటాను, ఇన్ అసెట్ కాదు, ఇన్ మనీ అనుకుంటాను. 1120. ఓకే, 1120 కొట్టేసి ఎస్ఎల్ పెడితే పెట్టాను. విత్ 1120 ఆల్రెడీ వచ్చింది. 1120 ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కదా. ఇలాంటి స్పైక్ వచ్చేసినప్పుడు మీరు మిస్ అయిపోయారు. దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను పని చేస్తున్న ఆర్డర్ 1120 ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది ఏంటి ట్రేడ్ ఎగ్జిట్ చేస్తుంది. 1120 తర్వాత మాకు 1200 ప్రాఫిట్లో ఉంటాం, రైట్. అంతే. 1120 రావాలి. 1100 ఎందుకు చెప్పాను 1120? యు ఆర్ మేకింగ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 1000 రూపీస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్. ఓకే, వన్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంత 1119 12,000. దట్స్ ఇట్, సింపుల్. వచ్చింది పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది గైస్. జస్ట్ వీ వాంట్ టు మేక్ ద డిసిప్లైన్ ఉంటే యూ కెన్ మేక్. ఇందాక నేను ఇక్కడే ఉండుంటే స్టాప్ చేసి ఉంటే వెయిటింగ్ ఫర్ ద బిగ్ ప్యాకేజ్ నేను 120 ఇస్తాను. ఇంకో 120 వేస్ట్ అవ్వదు. No problem. We had maybe decent profit right now. This was at 12,000 rupees course. Arjamanda. Okay, if you are seeing this time, what is this time? If you see this time, this is Indian Standard Time, okay? 26 to, I think so. How many minutes completed recording this? 13 minutes. 13 minutes or 14 minutes, we had made the profit of 2,000 rupees with a capital of 10k. If you are thinking this is demo, in the real also same ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సేమ్ ఇవే క్యాండిల్స్ ఉంటాయి. See, ఈ క్యాండిల్ చెప్పాను. ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ దిస్ 10-15 క్యాండిల్ చూడండి. బిట్ కాయిన్ లో వెళ్ళి బిట్ కాయిన్ అంటే ట్రేడింగ్ వ్యూలోకి వెళ్ళి చూడండి. సేమ్ ఇదే ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్ గా. ఓకే, దిస్ నాట్ గ్యాంబ్లింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ యాప్స్, ఇస్ ప్యూర్ ట్రేడింగ్. లావరేజ్ మ్యాటర్స్. లావరేజ్ ఎప్పుడైతే రివర్స్ అవుతుందో దాని తర్వాత మెజారిటీ మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ప్రాబ్లమాటిక్ బై లావరేజ్. సో దట్ టు మేక్ దిస్ ప్రొఫెషన్ విత్ ఇది చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000తో 2,000 ప్రాఫిట్ చేసాము. ఓకే, బట్ యూ వాంట్ ఎండ్ ద ట్రేడ్ టుడే. ఓకే, 2,000 ఈజ్ ఇనఫ్, నో ప్రాబ్లం. 2,000 ఈజ్ ఇనఫ్. 30 days ఇంకా ఉన్నాయి చేయడానికి. చూడండి ఎక్కడ వరకు వెళ్ళింది. దిస్ వాజ్ మేజర్ రెసిస్టెన్స్ చెప్పండి కదా, ఇక్కడ వరకు వెళ్ళి ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. నో ప్రాబ్లం. ఎగ్జిట్ ద ట్రేడ్ గైస్. ఎగ్జిట్ ఎగ్జిట్ ద ట్రేడ్ అంటే ఓకే. దిస్ వాస్ గైస్ 10k నుంచి 2,000 రూపీస్ జస్ట్ ఈవెన్ 10-15 minutes లోపల ఏం చేస్తాను.
This is the power of Bitcoin. Okay, guys. Thank you. Have a nice day.